Hello everyone. Today's stage can be described as international. After the start given in Belgium, the peloton will cross the Grand Duchy of Luxembourg from north to south to finally fight it out for victory in France, in the town of Longwy. The early part of the stage is conducive to a breakaway with two short climbs, classified 4th and 3rd categories, one after the other. Attempt at a breakaway. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Counter-attack attempt at the head of the peloton. He can ride all day long on the flat. It would be hard to say that he's in his element on short climbs or sprints. The first climb of the day is classified as 4th category. There will be 1 point that goes towards the mountain standings. You still have 2 kilometers before you reach the summit. It's looking good for the counterattack. You should perhaps wait for them. The finish is still a long way off. Here's the positions over the last climb. He could be labelled as a puncher, but is also good in the mountains. However, his top speed can be described as lethargic. Both puncher and rouleur, he can rely on his pace if he reaches the finish in a small group.
Wege! Verdammt, Jungs! Haltet euch an! Ihr schafft das! It's a third category climb that now waits the riders. 2 points will be awarded to the first rider to the top. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Gut so! Haut rein, Allez, les Leute! gars. Allez! Et voilà! Da kommen sie! Haut rein! Faster! Faster! Ihr schafft das! He launched the mountain sprint. Kommen sie! Haut rein! Time gap stabilized. Los, los! Allez, on attaque à nous! Hurra! On y croit, allez! He's a very explosive rider on short climbs, but is not really at ease in the high mountains. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb, but he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. This rider is both comfortable on short climbs and on mountain passes. In addition, his qualities as a rouleur aren't too bad for a rider of this type. In front, he's the best placed in the overall standings. We're the highest placed of the breakaway in the green jersey standings. You're the one with the most points for the green jersey in the breakaway. His teammates are already supplying the pace to finish in a sprint. The breakaway is forewarned. He seems interested in a stage win. That must be why his teammates are riding hard. I'm going to take a nap. Wake me if something happens. You didn't make any friends today. Your attitude will encourage your opponents to attack. There will be 1 point to be had towards the polka dot jersey at the top for the next climb. Haltet euch ab! Continuez comme ça! Gut so! Haut rein, Leute! Allez, les gars! Ouais. Bravo les gars, allez-y, allez-y. Verdammt, Jungs! Allez les gars, continuez comme ça. You still have 2 kilometers before you reach the summit. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Allez les gars, courage. Allez, les gars! He launched the
mountain sprint. Bravo les gars, c'est bien. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. Here's the positions over the last climb. Haltet euch an! Gut so! Haut rein! Gut so! Haut rein, Leute! Bravo les gars. Allez les gars. Continue comme ça. Gut so! Okay, we'll consume a feed. Allez, les gars! Continuez comme ça. Allez. Bravo les gars. Allez le bon. Allez les gars. Courage. Continuez comme ça. Allez les gars. On continue comme ça. Allez les gars, courage. Allez, continuez comme ça. Bravo, bravo. Weiter so, Jungs! Courage, les voilà. Plus vite. Weiter so, Jungs! Allez, allez les gars. Allez. Les voilà. Allez les gars, courage. Allez. Allez les gars. Come on. The next king of the mountain summit is ranked as a third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. Courage, on continue. Lâchez rien! Allez, continue! Allez les gars. Allez, allez. Weiter so, Jungs! Bleibt dran. Allez les gars, courage. Haltet euch an! Was das, Jungs? Gut so! Haut rein! Allez les gars. 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 Allez les gars, courage. Super, keep going. Bravo les gars. Kommen Sie! Haut rein! Allez les gars. Continuez comme ça les gars, on est avec vous. Allez, courage, on continue. Allez les gars, Ihr schafft das! continuez comme ça. Allez. Komm schon. Ouais. Weiter so, Jungs! Allez. Ihr schafft das! Ja, Haltet euch an! Weiter so, Jungs! Haltet euch an! Bravo les gars. Lâchez rien, allez. Gut so! Kommen Sie! Haut rein! Courage. Allez les gars. Allez les gars, courage. Allez, courage les gars, allez plus vite. Gut so! Haut rein, Allez, Leute! go, go, go. Allez, on y va. Allez les gars, courage. Allez, on continue. Haltet euch an! Verdammt, Jungs! Fonce, 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 fonce. Allez les gars.
Dafür! Ihr schafft Allez! Continuez! Allez! Haut rein, Leute! Da kommen sie! Haut rein! Da kommen sie! Bewegt! Allez, les gars! Haltet euch ran! Allez, les gars! Courage! Allez, les gars! He's got his teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. Gut so! Haut! Ihr schafft das! Bravo, les gars! Was dafür! Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. The next difficulty is listed as a Category 4. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Hang on! Leute! Come on! Come on! Continue, continue. Allez, vas-y, Allez, courage, on continue. allez, le maillot à fond. So, haut rein, Leute! Ihr schafft das! Allez! Courage. Allez les gars! Allez les gars! Allez les gars! Oui! He's got his teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The intermediate sprint is nearing for the men at the front. The first man across will glean 20 extra points towards the points classification. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. He asked his guys to maintain the tempo. Watch him. He must feel able to win the stage. The peloton is riding hard. Stay well placed. Bravo, les gars, allez-y, allez-y. The breakaway is 5 kilometers from the intermediate sprint. You're approaching the intermediate sprint. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. Courage, les gars.
the winner of the intermediate sprint. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The peloton is 1 minute 30 behind you. Courage les gars, allez plus vite. Allez, courage les gars. Haltet euch an! Hopp, hopp, comme ça. Hopp. Push it! Weiter so, Jungs! Okay, if the pace is too fast, I won't insist. Collective fall. It may create gaps. Auf rein, Leute! Schneller! Ihr schafft das! Komm, Alberto! Weiter so, Jungs! He asked his guys to maintain the tempo. Watch him. He must feel able to win the stage. Allez les gars. Continue. Last time checked with the breakaway, 1 minute. The peloton is 1 minute away. Plus vite! Allez les gars! Ihr schafft das! Allez, continuez comme ça. Auf rein, Leute! Lâchez rien, allez! Les voilà. Allez, attends, allez, allez. Up, up, come going! The race is now entering its final chapter. There are less than 20 kilometers to go for those at the head of the race. Haltet euch an! You've got to be well positioned, guys. There's a winding descent 5 kilometers from the finish. It won't be possible to get into position afterwards. The finishing climb begins just after. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. Allez les gars, courage.
Watch out, he's going on the attack. Counter-attack at the front of the peloton. 30 seconds lead for the head of the race. You have 30 seconds on the peloton. Only 10 kilometers left. 10 kilometers from the finish for the head of the race. It's going to be difficult for them, especially with the short climb to the line. He's moving on to the attack. You have 30 seconds lead. With a technical descent placed just before the finishing climb, any hope of victory today lies with being up front. There will be no interlude that would allow a change of position. Okay, I'll put in a big acceleration. Allez les gars! Weiter so, Jungs! Allez! Oui! Weiter so, Jungs! It's the start of the descent for the breakaway. Weiter, Deutschland! Continuez comme ça! 5 kilometers for the breakaway. It's going to be nip and tuck with the final small climb. The breakaway will, no doubt, go all the way, lads. But watch out for attacks in the closing kilometers. Okay, if the pace is too fast, I won't insist. The breakaway riders begin the climb to the finish. Victory should be contested between these riders. 30 seconds between you and the pack. He's trying to get out of the peloton. Watch out. The red pennant is in sight for the front of the race. Last kilometer. Come on, guys. For now, he's the virtual yellow jersey. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong.
Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. Allez, Julien, on est Greetings, ladies and gentlemen. This stage should follow a fairly predictable scenario. Given the absence of any major difficulties, the sprinters' teams should control any breakaways in order to compete for victory in a sprint. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up! Bravo, les gars! Allez, les gars! Courage! Allez, les gars. Allez! Allez, les gars! Courage! Oui, je t'ai. Et voilà. Continuez comme ça! Continuez comme ça, les gars! Oui, je t'ai. Les gars! Allez! 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 Bravo, les gars! Continue! He's trying to escape.
teammates have already started the pursuit, no doubt aiming for a sprint finish. Change of leader in the overall youth standings. Virtually, he takes the lead of the overall standings. A good puncher and a good ruler. He must finish alone in order to win because the sprint is a real weakness with him. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. He's the fastest sprinter in the leading group. Puncture! Puncture! No, just kidding. It was to wake up the mechanic. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. The intermediate sprint is looming for the front of the race. The first 15 riders score points towards the green jersey. You're 5 kilometers from the intermediate sprint. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Here's the winner of the intermediate sprint. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. Okay, we'll consume a feed.
Allez. maillot. On continue comme ça. The breakaway is losing ground. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. You are 2 kilometers from the top. The first riders are 2 kilometers from the climb. The sole best climber's summit will earn 1 point. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez. C'est le maillot blanc. Here's the positions over the last climb. Bravo, les gars. Allez, les gars. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. The yellow jersey was in danger, but he's once again leading the overall standings. Bravo. He's the new leader of the overall youth standings. The breakaway is in the sight of the peloton. There's little chance that it can hold off the sprinters' teams. Okay, if the pace is too fast, I won't insist. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Allez, les gars. C'est le king. The last kilometer is not completely straight, guys. You'll have to sprint on the left of the road to follow the shortest path. Alexander.
The sprinters' teams have the situation in hand. The sprint is inevitable. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. The sprinters' teams have managed this stage perfectly. 5 kilometers out, the peloton is bunched and everything is in place for a mass sprint. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. The sprinters are ready to fight it out. Well positioned on the wheel of their team members, they'll soon be burning rubber. The red pennant for the peloton. Last kilometer. You've got to sprint. Great, guys! I wasn't expecting anything from this stage, and you bring home a podium place? Well done to you all! Hi guys, let's start the briefing for this stage. The profile is special, with one major difficulty that should decide between the climbers. The scenario looks to be simple, and everything should be settled on the final climb. It's also important for our polka dot jersey. It's under threat from other riders, and it'll be important to keep an eye on them. The best solution is to pick up...
Hello, everyone. A great name awaits the riders today, La Planche des Belles Filles. Although this climb only recently appeared on the routes of the Tour, it has nevertheless become mythical. All those who claimed victory upon it have won the Tour de France at least once. Okay, I'll protect him. Okay, I'll protect him. Lâchez rien, allez! Allez! Continuez comme ça! Allons-y. Ouais. Here we go, here we go, here we go. Passe, passe. Lâchez rien, les gars. Continuez comme ça! Allez, les gars, on continue comme ça. There's an acceleration. It's not over. There's a counter-attack. Attack at the head of the peloton. Allons-y. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. The head of the virtual overall standings is ours. But don't get carried away. The stage is still long. Allez les gars, on continue comme ça. Hop, allez. He's placing his teammates early on at the head of the peloton. There's no doubt that he's ticked this stage in his objectives. Attack at the head of the peloton. A very good climber and puncher, however, he lacks explosiveness. Weiter so. Ganz, Jungs. Gut
Tony Martin is one of the best rouleurs in the world. He has notably been world time trial champion on 4 occasions. His powerful style has earned him the nickname of Panzer. It's your teammate who's the most dangerous for the overall standings in the breakaway. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. Yes, there's not a lot going on. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. Courage! On continue! His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. The green jersey will not change any more today. The leader is ahead by enough points. Allez les gars! Ihr schafft das! Oui, 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 vas-y, John! Bravo, les gars! Martin! Schneller, schneller! Allez les gars, courage! Alle, les grünes Trikot! They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The next King of the Mountains summit is ranked as a 3rd category. Only the first 2 riders over the top will score points towards the best climber classification. The front of the race is 2 kilometers from the summit. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Allez, les gars!
Here's the positions over the last climb. Allez, courage les gars. The peloton is riding hard. Stay well placed. There's not a lot going on. If this was a video game, I'd advance the clock to the last difficulty. Allez les gars, courage! Martin! Kommen Sie! Haut rein! Ja, geguckt! Haut rein, Leute! Les voilà! He's got his guys riding. He must have good legs. Allez les gars! Allez, on continue! Allez les gars! Ouais, ouais, Allez, ouais, courage. ouais, ouais, ouais. Allez les gars, c'est bien! Bravo les gars! Très bien, ça fait continuez comme ça! Continuez comme ça! Allez les gars! Da kommen Sie! Haut rein! Yes, Rumi! Lâche! Allez, plus vite! Allons, Martin! Sie! Les Philippe! Ihr schafft das! I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Allez les gars, courage! Haut rein! Lâchez rien, allez! Was das? Weiter so! Continuez comme ça! Weiter so, Jungs! He's still got something in the tank. He's putting his foot down in the relays. Allez les gars, courage! Continuez comme ça les gars! Allez! Continuez comme Allez les gars, courage! Ihr schafft das! Allez les Okay, we'll attack. Okay, we'll avoid any extreme effort. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Okay, we'll try to disrupt relays. Okay, we'll try to disrupt relays.
Okay, I'm coming to protect you. Okay, I'll protect him. He's still got something in the tank. He's putting his foot down in the relays. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. Geht rein, die Wali! Haltet euch an! Ihr Schwein, Leute! Haltet euch an! One and a half minutes lead for the head of the race over the favourites. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. The yellow jersey is 1 minute 30 away from you. Okay, if the pace is too fast, I won't insist. We're approaching the final climb. Be well positioned as it's a short climb. You can't afford to give away any time. Continuez comme ça. Bravo les gars. Allez Julien, on est derrière toi. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Los, weiter, Alberto! Allez, continue. Allez, comme ça. Weiter so, Jungs! The final ascent is 6 kilometers with an average gradient of 8.5%. But the summit is the most daunting. The last 300 meters are at more than 15%. For now, he's the virtual yellow jersey. His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. We're off, with the lead riders starting the climb of the Planche de Belfi. Haltet euch an! Haut rein und... We're professional leaders. Come on, keep at it. Only 5 kilometers left for the race leaders. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars, courage. Da kommen sie! Vas-y Mathias. Acceleration at the front of the peloton. No falling asleep.
being left behind. It's good news for the overall standings. Allez les gars, courage! Da kommen sie! Haut rein! Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Allez, ouais! Continue comme ça! Allez! Ouais, ouais, ouais! Allez les gars, continue comme ça! On continue comme ça les gars! Here we go! Here we go! His teammates have a handle on things for the overall standings. It will be difficult to increase the gap. Allez les gars! Ouais! Kommen sie! Haut rein! At just under 3 kilometers from the summit, a small group has managed to break away and looks set to fight it out for the stage win. Allez les gars! Allez! The riders up front have a 1-minute lead on the favourites group. C'est trop fort, vas-y! Lâchez rien, allez! Allez les gars, on continue comme ça! Allez les gars, courage! The gap between the favourites group and the front is 30 seconds. Allez les gars! Continuez comme ça! Only 2 kilometers left. Allez les gars, courage! Vincenzo, los jetzt! Comme ça! Continuez comme ça! The red pennant is in sight for the front of the race. Riders will have to keep something in reserve for the last 300 meters because the slope is over 15%. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. The yellow jersey is 1 minute 30 away from you. Come on! Vivani! Weiter so, Jungs! Allez les gars, courage! Allez le fort! Les gars! Allez, viens le bras! Allez les gars, on continue comme ça! Haltet euch ran! Allez, Roman! Allez les gars! Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying.
Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties, but be on your guard as the wind can lead to bordure. Greetings, ladies and gentlemen. The sprinters will certainly have dissected and analysed the route in order to work out the scenario for this stage, but they'd better beware. If everything does point towards a mass sprint finish, the roads exposed to the wind on the approaches to Troyes could provide some surprises. He's trying to escape. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. Allez, courage les gars. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb, but he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. He's a rider who likes short, sharp climbs. His capabilities in the high mountains are relatively limited. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. At the front, you're the best placed for the green jersey. You're the best placed in the breakaway for the mountain classification. He's the fastest sprinter in the leading group. We're the best placed of the breakaway for the green jersey. Your teammate is the highest ranked in the front of the race for the polka dot jersey. He's asked his teammates to manage the time gap. He no doubt wants to take the win in the sprint.
You are 2 kilometers from the top. The first riders are 2 kilometers from the climb. The first climb of the day is classified as 4th category. There will be 1 point that goes towards the mountain standings. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in the sprint. He launched the mountain sprint. You were first over the top of the climb. That's good. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The breakaway is losing ground. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. You're 5 kilometers from the intermediate sprint. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. You've won the intermediate sprint. Well done.
okay? We'll consume a feed. Puncture! Puncture! No, just kidding. It was to wake up the mechanic. The breakaway is losing ground. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. At the front, you're the best placed for the green jersey. You are 2 kilometers from the top. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. The next climb is classified as 4th category. That means 1 point to be earned for the first rider to the top. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. He launched the mountain sprint. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. You're the best placed in the breakaway for the mountain classification. The peloton is 1 minute away. Last time checked with the breakaway, 1 minute.
Watch out, guys. His team is attempting a bordure. Move up immediately to the front of the peloton. Being left behind. It's good news for the overall standings. 15 kilometers from the finish. Even though the breakaway is holding out, the fate of this stage should be sealed in a mass sprint. 30 seconds lead for the head of the race. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Ten kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Allez, vas-y, toi. Continue comme ça. You'll be on wide avenues inside Troyes. The finish harbors no pitfalls. Watch out, he's trying to catch up the sprinters. Only 5 kilometers left before the name of today's winner is known. Given the race profile, it is more than likely to be a sprinter who writes his name in the annals. He's accelerating. The red pennant, and the sprint is on. Last kilometer. You've got to sprint. Huge congratulations for this win, guys. Our chances of victory were virtually nil. This is an outstanding performance. You beat all the favorites.
Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties, but be on your guard as the wind can lead to bordures. Normally, we'd put a cross through this stage, but with the wind, the outcome is unclear. It's up to us to seize... Hello and welcome to all. The generally flat route should lend itself to a battle between sprinters for the stage victory. However, the peloton may be hit by crosswinds, which could see the idea of bordures being hatched, some teams being perfectly able to exploit this type of situation. Things are livening up at the head of the peloton. Allez les gars, tu peux y aller, ouais. Continuez comme ça. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. Allez les gars. The brake still isn't done. They're stepping on the pedal at the front of the peloton. Attempt at a counter-attack. He's asked his teammates to manage the time gap. He no doubt wants to take the win in the sprint. His teammates have already started the pursuit, no doubt aiming for a sprint finish. A good puncher and a good ruler. He must finish alone in order to win because the sprint is a real weakness with him.
Okay, I'll protect him. The peloton is riding hard. Stay well placed. There's a good few people at the front of the race. That must be why he's pushing his team. He's got his teammates riding because he must find the breakaway too big. You've dug well into your reserves. You're going to have to hang in there. Bravo! Continue comme ça! He's got his teammates riding because he no doubt finds that the breakaway is too big. If you're feeling strong, attack to create a smaller group. Bravo, les gars! Ouais! Hop! Bravo, les gars! Bravo, les gars! Ouais! Allez, comme ça! The time gap with the head of the race is stable. Lâchez rien. Allez, les gars! Allez les gars. Allez, courage! Bravo! Allez, les gars! Les gars. Allez, allez les gars. On te suit, Maillot! Allez, 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 les gars. courage! Bravo les gars. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. Don't let the counterattack catch up. The peloton won't let such a large group get away. Bravo, courage. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. It's looking good. You've got more than a minute's lead on the peloton. His qualities as a ruler are exceptional. You mustn't give a meter's lead.
especially as it takes short climbs in his stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. He's punctured his front wheel. His teammates will wait for him. He's their leader. He's the fastest sprinter in the leading group. We're the best placed of the breakaway for the green jersey. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. The breakaway is losing ground. You didn't make any friends today. Your attitude will encourage your opponents to attack. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. Bravo les gars! Bravo les gars! Bravo les gars! Continuez comme ça! They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The peloton is riding hard. Stay well placed.
to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. He's the fastest sprinter in the leading group. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Bravo les gars! Allez les gars, continuez comme ça. Here's the positions over the last climb. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Comme John! Continue. Plus vite! I won't insist. The front of the race is 10 kilometers from the intermediate sprint.
He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Here's the winner of the intermediate sprint. On te suit, vite. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. The peloton is riding hard. Stay well placed. Last time checked with a breakaway, 1 minute. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Vas-y, Philippe. Et voilà! Continue comme ça! Allez les gars. Allez, les gars! C'est Alberto. Allez, les gars! Vas-y, là, c'est dit. Les gars! 15 kilometers from the finish. The peloton is in pretty good control of the situation and should soon catch up with the breakaway riders. We should witness a mass sprint. Continuez comme ça! Continuez comme ça!
Courage. Allez les gars. 30 seconds lead for the head of the race. Allez les gars, on continue. Bravo les gars. We're 10 kilometers from the finish. The escapees are hanging on, but with less than a minute's lead, it's almost impossible for them to hold off the return of the peloton. 10 kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Allez le maillot vert. Allez les gars, courage. Courage les gars. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Allez, allez les gars. Allez, allez. Continuez comme ça. On est avec toi, moi. Continue les gars, continue. Lâchez rien. Another 5 kilometers and it's not looking good for the lead riders. The peloton should soon gobble them up. 5 kilometers for the breakaway. It'll be tight for the stage victory. Allez les gars, courage. Bunched peloton. Only 3 kilometers left for the peloton. Everything will come down to the sprint. Allez les gars. Allez les gars. Allez, go. Allez les gars, courage. Allez, allez. Allez, on y va. Bravo les gars. Continuez comme ça. Restez rien les gars. On continue. Allez, courage. Last kilometer for the peloton. The sprinters are in the front line. Will soon be burning rubber. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. Huge congratulations for this win, guys. Our chances of victory were virtually nil. This is an outstanding performance. You beat all the favorites.
Oh. Oh. Hat uns die ganze Zeit noch nicht gehört. Na, ist klar. So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben bis jetzt ohne Mikrofon 2 Stunden 15 ohne Mikrofon gespielt. Danke, Mann, dass du uns darauf aufmerksam machst. Ah, sorry. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt, muss man sonst verteidigen. Ja, wie geht's dir? Bist du Fahrradfan oder Radsportfan? Was Nagen ordnet sie unaufhaltsam. Ja, tatsächlich. Wir haben das Mikrofon leider ausgeschaltet gehabt. Ah, cool. Wer ist dein Lieblingsfahrer? Kittel? Kreipel? Degenkolb? Simon Geschke? Was? Ah, ja. Ja, Boasnagen ist auf einen Punkt genommen und Mercato hat einen Trikot genommen. Geil. Dann haben wir da das nach dem Tor. Drei Ziele. Oder? Wobei wir vielleicht jetzt Sanchez und Mata wirklich schon zu einmal. Aber ohne dass sie sie aufblasen. Ja. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Today's route is hilly and a leg Das sollte breaker. kein Problem sein. Perfect for attacking, which should suit the Sobald wir punches. draufkommen wollen. We're not amongst the favorites for the stage, but there are ways to surprise the favorites and pull off a good result by attacking from far out. Good racing! Ja, das Problem ist, wir spielen so, dass wir keine Sprinter im Team haben. Also unser bester Sprinter ist der Mercato, beziehungsweise der Borstenhagen. Und sonst generell sind wir auf, also jetzt in dieser Saison auf Etappensiege, aber eher so Richtung Ausreißer mit Etappensiege. Aber es klappt mit Mercato und Borstenhagen eigentlich ziemlich gut. Menü geht auf Deutsch, der Sprecher ist automatisch auf Englisch leider. Genau. Atapuma Top 20, weiße Trikot, das kann da schwierig werden. Spielak, 6 Punkte. Gar nicht, der Latour ist ein ziemlich guter Bergfahrer und das waren einige. Ja, das stimmt. Ausreißer, Bambilla und Herrada. Grüne Trikot. Das schaffen wir. Ja, was machen wir mit dem? Vielleicht wirklich mit den 2 ausreißen. Und zum Schluss Spielak, Latour und Atapuma alle jetzt gleich. Ja, Sie! Vorschläge. Schlagen Sie vor. Nur wenn es geht, nicht Luis de Sanchez und Jan Pater vorschicken. Die Armen machen das jetzt seit 8 Etappen oder so und sind komplett tot. Vielleicht mit beide, Brambilla und Herrada. Ja, wäre glaube ich nicht schlecht. Brambilla ist, was in der Achso, Entschuldigung, Brambilla ist stark. 19, das ist für und Herrada. Ich glaube, ja, okay, den müssen sie lassen. Den lassen sicher, ja. Ja, Brambilla ist ja, fraglich. Bin ich mir nicht sicher, ob sie ihn lassen hätten. Aber man probieren kann man gut drauf, sonst beide voll. Sonst gehen wir in unsere Leute gerade. Voll bergauf. Ja. Ja, den reißen sicher interessant fürs Ende. Andererseits Spieler kann ausreißen, auch interessant, 6 Punkte holen. Ja, müsste bis zum Zweier kommen. Müssen bis zum Zweier kommen, ja. Soll nicht so ein Problem sein. Oder ein Spieler Knett ausreißen und Daumen ausreißen. Wobei der Spieler jetzt bei dem letzten ausgerissen ist. Beim letzten Berg. Und bei der Ebene Brambilla und Sanchez.
Also Atapuma finde ich ist eine lässige Idee. Die Frage ist nur, wie viele Kilometer sind nachher noch? Ich glaube nicht die Welt, ha? Wobei, Flach 66, der ist recht schwach am Flachen. Wie wäre es alternativ, wenn wir mit dem Spielak am letzten Berg angreifen, weil der hätte dann Flach 71. Das heißt, der könnte da gut durchrollen auch noch. Und Brambilla ausreißen finde ich ist eine super Sache. Bin ich voll dabei. Ja. Herr Sanchez ist glaube ich zu müde. Wie wäre es eben zum Beispiel stattdessen mit dem Herrada zusätzlich? Das wären auch die Ziele, die uns ein Spiel vorschlagen würde. Und die machen in dem Sinn, weil man sie nachher besser holt. Okay, Spielak. Ja, passt. Dann machen wir so. Dann nehme ich den Brambilla am Anfang. Okay. Dann nehme ich den Herrada. Ich glaube, das ist nicht schlecht, ja. Und dann kannst du nachher auf den Latour. Ja, dann Spielak. Zum Ausreißen. Auf den letzten Anstieg. No. Glaubst du nicht? Ja, dann nehmen wir nie. Greetings, ladies and gentlemen. Predictions are wide open for this stage, entirely ridden through the roads of the Jura. If the terrain immediately excludes the sprinters from any hope of a stage win, it is not selective enough to be certain that the general classification favourites will go on the offensive. It's up to the Baroudeurs to seize their chance. Hättest du keine Attempt at a breakaway. Eine klassische Classic. Ich bin links. Und ich bin rechts. Also Brambilla links. Mit Brambilla haben wir bei der Dauphiné, die vor der Tour de France, da ist, ich glaube 4 Etappen oder 3. Und die Gesamtwertung, glaube ich auch, ja. Da waren wir richtig stark. Und jetzt sind wir auch gut unterwegs zu viert. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Okay, if the pace is too fast, I won't insist. Pacing, das ist jetzt Das ist geil, ne? You've got 1 minute 30 over the peloton. It turned out to be a good move. So. He's attempting to get out of the peloton. His teammates are already supplying the pace to finish in a sprint. The breakaway is forewarned. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. He's a very good climber, but he prefers to run. Kommentatoren leiser. Hey, ernst, Options. Sound. Okay, die Musik können wir generell komplett ausschalten. Diese Musik. So, Kommentatoren leiser. Audio Language, Vielleicht gibt es doch was. Nur Englisch, Französisch. Sonst passt so. Ja, also so laut sind die nicht und nicht so oft. Und lauter. Uns lauter. Und oder uns lauter, das wäre eine Möglichkeit. Uns lauter kann ich machen. Was? Aha, okay. Wir müssen nur schauen, ob wir keine Rückkopplung. Ja. Rück. Ja, aber so laut pfeifen wir nicht. Eigentlich, wenn wir normal reden, ja, ist es schon ziemlich leise. Nein, es geht eigentlich. Passt. Okay. So, besser. Auf jetzt wieder los. Ja. At a steady pace. Acceleration. Jetzt sind wir größer als morgen. Ja, jetzt sind dann doch umgekehrt. Und nicht lassen, die sind auch gut. Und vor mit Nein ist Vor es keine viel, Chance. Nein, ja. Das ist King of the mountain summit is ja, das stimmt, das sieht man richtig gut, weil das 152 noch insgesamt. Und noch 4 bis zur ersten Bergwertung der dritten Kategorie. Da gibt es 2 Punkte für den ersten und 1 Punkt für den zweiten. Auf was gehst du? In den Brambilla vielleicht auf größeres gehen. Etappensieg, oder? Ja. Und gehe ich mit dem Herrad auf die Bergpunkte? Weltklasse. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Allez, allez, allez les gars, courage. Das sieht so auf, dass das noch von uns so gut aufgedenkt. Bravo, les gars! Besser, jetzt geht's besser.
Ja, hat perfekt geklappt. Mit allen beiden sogar. Mit allen beiden, ja. Also Brambilla und Hirada, beide unter den 11 Ausreißern. Und hinten schaut alles locker aus. 6 Minuten 28 Vorsprung jetzt. Allez les gars, courage! Allez les gars, on continue comme ça! Noch 2 Kilometer bis zur Querkette. Der Gaudi. Oh, Toni Marzi. Allez, on y va, on y va, on y va. Sehr schön Zweite im letzten Allez les gars, courage! Ja, was halt gut, dass du jetzt kommst. Continue comme ça! Der hat einen schönen Anteil drüben. Ja, aber? Ja. Er ist auch ein Hügelfahrer, das will ich behaupten. Ja, Bonn, das geht nicht gut, aber... Courage! Wilko Keldermann ist auch dabei. Sehr schön. 2 Punkte für Rada. Bravo les gars! Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Können wir machen. Dombrowski. Wir können den simulieren. Ja, kann ich doch, ja. Moment. So. Aus der Steiermark. Also Südostösterreich sozusagen. Genau. Von wo bist du? Aber wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Deutschland ist. Möglicherweise auch nicht. Genau. Erzgebirge. Da kommt Aue her. Ja, Erzgebirge Aue, genau. Das sind die mit dem violetten Zeichen. Genau. Die sind ziemlich geil. Wo genau ist das in Deutschland? Also Süden, Osten, Norden, Westen? Mittendrin? Ja, das ist Noch 7 Kilometer. Ja, bis Continuez comme ça! Les gars, on continue comme ça! Gut, Erzgebirge Aue mit eher Österreich. das glaube Ist das? ich. Das glaube ich. Naja, eigentlich mit überall. Das ist das immer mit alle jedes Rennen angreifen ist halt dann auch nicht eine gute Idee. Jetzt haben wir eigentlich schon 2 weit fahren. Du hast schon recht. Also ab und zu mal Aktionen schadet nicht. Bravo les gars! Allez, allez, allez! Schauen wir mal, wie sie sind. Genau, Wie das kurz. ist sowieso immer. Oh, warte, jetzt schon 22 Minuten. Dann 10 Minuten. Moment, ja, das ist Vater noch dabei. Der Makate. Moment! Allez-y, foncez, foncez! Man kann das sogar nicht so viel Da abgeben. kommen sie! Schaut raus! Ja, das hätte ich auch gedacht. Allez, courage, on continue les gars! Alle. Bravo les gars! Also Anfang Froome, Valverde, Quintana, Contador und alle. Bali, absolut alle, ja. Das ist momentan unser größtes Problem. Allez les gars, courage! Yep. Plus vite! Continuez comme ça! Allez! Lâchez rien! Allez les gars! Warte! On continue comme ça! Continuez comme ça! Allez les gars! Allez les gars! Das ist der Forst. Führender der Siegerwetter. Ja, Öl brauchst du.
simulieren? Ja. Geht doch. Oh, Essen kann ich eigentlich schießen noch vorher, glaube ich. Gute Idee. Du meinst Vuelta, oder? Oder hat er bei der Tour de France auch nicht gewonnen? Kann natürlich durchaus sein. Bei der Vuelta, das war richtig geil, finde ich. Und das hat er sich absolut verdient. Ja, weil einer sehr aktiver Fahrer ist. Die, was nicht, ich glaube 5 oder 6 Etappen davor jedes Mal angegriffen. Genau. Es hat nie gereicht und dann endlich, wobei ich nicht weiß, ob nicht ein paar Leute vielleicht abgestellt haben. So Um ihn zu Abschiedssieg. ehren, ja. Weil ich glaube, der Froome, ich glaube schon, dass er mitkommen wäre. Aber trotzdem, nein, also hat mir sehr gefallen damals, ja. Mhm. Continue comme ça. Continue là. Noch 7 Kilometer bis zum Zwischensprung. Oh, man will dort einen Zwischensprung. Weil ich sagen muss, dass ich heuer generell von der Vuelta sehr wenig mitgekriegt habe. Obwohl ich da einige Rennen gehabt. Ja genau, das ist die eigene. Also wir haben es selbst, das ist so ein Spielmodus, da hast du ein Budget zur Verfügung und kannst quasi von anderen Teams dann Leute kaufen. Und am Anfang natürlich ganz wenig. Und also die erste Saison, oder die ersten 2 Saisonen, Ja. sind wir dann halt so, ja, kämpfst halt, dass du dann in den Top 20 hast, aber bei den schwachen Rennen, wo dann auch nur, also kein Froome oder so fährt, sondern wirklich nur die schwächeren Leute. Und dann kann man sich so langsam hocharbeiten. Man kriegt da Sponsorenaufträge quasi, die kann man sich vorher aussuchen, wie zum Beispiel beste Sprintwertung, Bergwertung, Etappensiege, Etappensiege. das ist das, was wir jetzt haben. Genau, oder kämpferischer Fahrer und natürlich eine Gesamtwertung. Genau. Und dann dementsprechend kriegt man Geld und kann dann in der nächsten Saison bessere Leute kaufen. Und wir sind jetzt etwas unverhofft, mit dem haben wir eigentlich gar nicht gerechnet, zur Tour de France schon kommen. In dieser Saison Ja. mit nicht so schlechten Leuten. Also Sprinter würde ich sagen, der Marcato oder der Borsenhagen. Ja. Bergfahrer, Adabuma, Spieler, Ja, Latour. ja, von den bekannteren Ja. her eher so Atapuma. Ja. Adabuma ist halt wirklich ein reiner Bergfahrer, der auf der Ebene aber leider nichts kann, also so gesamtwertungstechnisch schwierig ist. Aber für Etappensiege immer wieder gut. Genau, ja. Spielak ist nicht ganz so spritzig am Berg, aber dann doch, also dafür ein bisschen generell allgemein ein bisschen stärker. Allez les gars, continue là, plus vite. Allez les gars. Ja, stellt man her. Ja, War eine gute? Ja, Sagan, glaube ich, der nicht gut. immer dabei. Auf einen Punkt geht's immer. Ja, bei der, Also nicht mehr 4 Kilometer. Nächste Bergwertung. Also genau, zweite Kategorie. Ja, auf, würde mir gefallen. ja, hat nichts dagegen. Allez, courage les gars. Ich glaube, dass sie zumindest ein Topmann nächste Saison schon ausgeprobiert hat. Mhm. Weil wäre das mal sehr gefallen. Oh ja, der war ziemlich gut. Allez les gars, on continue comme ça. Natürlich. Das war eine gute Lösung. Ja. Gute Lösung. Wir haben das Mikrofon jetzt näher gestellt. Ja, aber wäre wäre cool. Nibali wäre super. Mhm. Aber so junge wie Bardet, Ist der noch jung? Ich glaube, der ist schon lange gefahren. Ich weiß es nicht. damals, wie wir das erste Mal zu den Da war er wirklich noch jung, ja, das stimmt. da mit dem Pinot noch gematcht. Das war die Zeit. Ja, das stimmt, Das war ja, geil. das war lustig, ja. Na, so Nasen vielleicht. Les gars, c'est bien. Und das haben wir so, ja, Da kann Sprinter, mechanisch glaube ich zu sprachen bei dem. ja, möglich, ja. Ein Sprinter wäre schon lässig, ein richtig starker. Ja, Also Kittel. Kittel geht mir total geil. Ne? Wobei ich sage, den halt bei Akkur, weil eben auch bei ein bisschen hügeligeren Genau. mitfahren kann.
dass man nach dem Berg. Allez, allez, allez les gars, courage! Allez les gars, on continue comme ça. Oh, na, aber die Crowd können auf jeden Fall anschauen. Allez les gars. Ja, ja, schon klar. Vorne, vorne. Vorsichtig. 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 Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars! Allez les gars, courage. Allez les gars. Courage, encore! Das ist so früh. Irgendwie springt mir jeden Berg. Ja, du. Wieder. Aber ich hab trotzdem auch viel gefahren. Sauer. Lâchez rien, So, allez! jetzt habe ich die Führung. Starke Leistung. So, Moment. Und zwar. Das können wir auch so komplett durchstellen. Das ist ja für nichts. Die können wir auch tun. Also wenn ich bremse, würde ich das schon gern hören. Ja, vor allem wenn du Vollgas bremst. So, Bergab fahren zum Beispiel. Allez! Toni Matt, du kannst sicher gut auf den Boden kommen. ich bin ganz Essen vertraut. Also, Jetzt schon? Oh, oh, ich dachte, jetzt bringt ihr den Berg auf. das ist richtig. Aber das war auch der Plan. So ist es. Ja, Punkte drücken für dich. Das gibt Punkte. Der Toni Martin gibt nicht wirklich Gas. Das ist ein bisschen nach hinten. Bravo les gars! Courage, encore! Tour de France. Tour de France. Es gibt da leider nur das Triptychon, das sind 3 Etappen. Genau. Ich glaube eine Zeitplan, oder? Ein Berg und irgendwas dazwischen. Dann die Dauphiné mit 6 oder 7 Etappen. Ja, und dann gleich direkt die Tour de France. Also Vuelta oder Giro gibt es leider nicht in dem. Aber es gibt das Spiel vom gleichen Hersteller als Manager für den PC. Da kann man, ich glaube Vuelta, Giro, also so wirklich eine komplette Saison von. Ja, ich schon so 9 Minuten verbrennt, muss ich leider sagen. On continue! Moment. Na, eher nicht. Wir spielen hauptsächlich Hauptsächlich Konsole. Playstation, genau, ja. Ich meine, es wäre eigentlich ganz witzig, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber mein Laptop ist ungefähr 7 Jahre alt. Also mein Laptop ist glaube ich 15 Jahre alt, aber der von meiner Frau ist ungefähr 7 Jahre alt, da läuft das leider nicht. Und wie alt wir sind? Ich werde 30. Ich bin 2 Jahre alt. Fast 3. Ja. 2 oder 4 Kilo machen. So, Brambilla ist mittlerweile eingegangen übrigens. Oh fuck, schon wieder wieder Rolle den total Kilometer. kaputt. Vas-y Michel. Allez, allez, allez! Oh mein Gott. Dann haben wir es diesmal nicht. Ich hoffe, dass ihr das Ding drücken könnt. Oder so. Glaube ich fast nicht. Ich habe auf den Spieler geguckt. Der tot ist. Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Ist das so hoch? Oder? Ah, ich weiß es nicht warum. Gut, es sind nur mehr 56 Leute im Peloton, also wahrscheinlich
ist er schon ziemlich abgegangen, ja. Aber ich hab's nach wie vor 2 Minuten. Das ist nicht schlecht. On continue. Oh, einer von euch ist schon bald weg. Ah, okay. Wieder zugekommen. Ich hätte gern, dass es jetzt der Stolper geht. 6% wäre bitte. Sonst wäre lang. Zuvor, also am Anfang waren es 10 Ausreißer oder 11 Ausreißer, glaube ich. Da sind Brambilla unter anderem ist eingeholt worden. Und zwar, ja genau, Fahrer kann man wechseln. Also man kann hin und her switchen zwischen den Fahrern. Das ist recht praktisch, im Team halt. Ja, genau. Das ist ganz praktisch. Wenn man jetzt sagt, okay, der mit dem gewinne ich jetzt sicher nichts mehr oder der hat seinen Job getan. Und Oder auch schon lang zwischen Bergfahrer und Sprinter, wenn der der Sprint genau, Ziel kommt zwischendurch einmal. das ist ganz toll. Und so wie mit dem Brambilla, der ist erschöpft, weil vor dem Feld war lang und jetzt eh schon eingeholt, also mit dem würde ich jetzt nichts mehr machen. Gaudu von FDG, Robert Hessing von Team Lotto Jumbo, genau. Daniel Navarro von Cofidis, Wilco Keldermann von Sunweb und Ich. Ferrara vom Styrian Racing Team. Das ist der Berg jetzt. Der. Okay. Ich werde versuchen, mit dem Spieler anzugreifen. Ich weiß noch nicht genau wann. Also jetzt noch nicht ganz unten, aber dazwischen. Oh fuck. Oh fuck, das geht schon. Oh mein Gott. Allez, Dan. Ich schaue, dass ich da irgendwie aufgekommen. Du bist gut gerannt. Gut ist. Allez Romain, continue, c'est carré. Ich trotzdem gemütlich sein. Allez les gars, continue. Continuez comme ça. Les voix. Allez, allez, maillot jaune. Allez, allez les gars, courage. Ja, das Problem ist, dass ich recht müde bin. Und noch nicht, es geht noch 21 Kilometer und ich glaube, dass er da nicht wegkommt, weil es da doch nur der Spieler ist und nicht jemand, der das kann. Na, ja, der halt stärker ist. Ja, Es ist ein bisschen es ist recht realitätsnah. Also man kann nicht einfach so jetzt mal probieren und so weiter. Man muss wirklich sich die Kraft einteilen bis zum Ende. bin nämlich momentan kämpfe, dass ich überhaupt mitkomme mit dem Peloton. Und der war. Allez les gars. Allez, 25 mehr, oder? Ja, ich fürchte, mit dem Spieler können wir nicht angreifen. Ja, das könnte hinhauen. Aber es sind nur einige Tage. Das ist schon. Oh, die nächste Etappe wird geil. Da sind 3 Bergwertungen in der höchsten Kategorie. Eben. Allez les gars. On continue comme ça.
Also viel Blaues zum Nachschießen. Abgeholt. So, das ist zu viel. Ja. Schauen wir mal. Oh, das ist mir eingeholt. Fängt an. Natürlich. Yes. Geil, nicht einmal wegkommen. Zurück. Der Spieler ist schon tot. Der Spieler geht nichts mehr. Und auch der Boomer ist jetzt auch schon nicht weggekommen. Wie haben wir. 13, wir haben ja einen. Wir haben einen Latour. Na, da werden wir nichts mehr reisen. Also den Latour. Ein Wahnsinn. Bin ich das tot? Die anderen komplett wurscht. Ohne Probleme mit Kontrolle. Ja, was das ist. Ja, ein bisschen geht schon weiter. Scheiße, Flugrettung. Allez les gars, on continue comme ça. Allez, continuez comme ça. Allez les gars, courage! Das kann man so nicht sagen. Sie hat nicht funktioniert. Die Taktik an sich wird gut gewesen. Aber es ist halt immer schwierig. Weil, ja. Schau, so wie der Contador zum Beispiel, der Vuelta hat es eben wirklich, glaube ich, 4 oder 5 Mal probiert. Es hat nicht funktioniert und einmal hat es funktioniert. Wie du sagst, man muss halt was riskieren. Wenn es aufgegangen wäre jetzt dann, wäre es super gewesen. Dann haben wir Pech gehabt. Man muss halt sagen, wir haben nicht die Top-Fahrer, also wir haben keine schlechten Fahrer, aber keine solchen, die an Nibali oder an Froome oder an Contador zum Beispiel gefährden können. Ja. Da ist es dann eben schwierig. Üblicherweise donnerstags, Genau. so ab 18:30, 19 Uhr. Ab und zu so unter der Woche dazwischen auch, aber dann meistens alleine. Also halt nur einer von uns. Aber normalerweise Donnerstag schon immer. Es ist nur jetzt momentan ein bisschen blöd immer bei uns gewesen, weil wir nicht so auf Zeit gehabt haben. Das ist schon mal Nein, die nächste Etappe ist ein Berg und ein mega Berg. Also 3 Bergwertungen der höchsten Kategorie sogar. Na, aber so sonst normalerweise halt donnerstags eben. Aber genau. Es ist immer, da wir alle also alle 3, eigentlich sind wir zu dritt, heute nur zu zweit, berufstätig sind, ist es immer ein bisschen schwierig. Sehr gut. Ja, also du. Ja, schauen wir die anderen an. Ja. Ihre. Das ist jetzt ein bisschen zu spät, muss ich leider sagen. Ja. Und
ist jetzt gar nicht schlecht dabei momentan. Oder See. Ja, super dabei. Ja, du bist ja da. Ja. Allez, courage les gars, et plus vite. Quintana hat sie abgesetzt. Gar nicht. Wie soll das gehen, dass der einmal Initiative zeigt? Ich weiß nicht. Hat die sicher beim Auto aufgehört. Also, oh, Froome, Nibali, Quintana. Kommt er da, ist ja bei mir. Ja, der geht vorbei. 3,5 bis Ja. 4. Ja. Also Spilak, Atapuma und Latour. Und dann haben wir außerdem den Brambilla auch noch, der jetzt relativ stark ist am Berg. Aber kein offizieller Bergfahrer ist. Allez, 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 allez. Allez, courage. Sind wir dabei, Bernd? Ja, dabei bin ich schon noch. Also die sind schon zweimal mit dem Anfang und zweimal so klein bei Johann. Allez les gars. Allez, le maillot jaune. Allez, vas-y, vas-y. Allez, maillot jaune. Super gut. Ja. Sky mit 3 Leuten vor. Gary Thomas, Luke Rowe und Free. Und Kwiatkowski, 4 Leute. Geht's ja, ich kann sogar das Gründen da. Jawohl! Bist du gut? Ich bin ins Ziel gekommen. Oh fuck. Oh fuck. Borsenhagen. Oh fuck. Der ist sogar zweimal drin und das ist ganz schlecht. Das kann kein gutes Zeichen Da sein. ist er, da wirst du Markato nicht drin. Aber jetzt rechts. Ganz rechts. Achso, das ist die gleiche Gruppen, okay. Fuck. Der ist auf Wir verlieren da gleich mal 4 Leute. Die mit Borsenhagen. Oh mein Gott. Okay. Nur 26 Kilometer? Was? Eben nur 26 Kilometer. Oh, du bist weiter hinten schon das. Mhm. Die Flussschilke tanzen, 2 Tage einfach machen. Ja, passt. Sollte passen. Mhm. Wir müssen nur schauen. Willst du simulieren oder fahren? Il est pas au mieux celui-là. Vas-y. Ich bin ja full fit. Wir müssen nur schauen, wie kaputt unsere Leute sind. Wahrscheinlich dann sehr kaputt, weil man irgendwie reinkommen muss, sonst verlieren wir Sprinter. Allez les gars, courage. Parada! Was? Das ist ein Ziel. Also zu. Ich hab gedacht, Allez les gars. das ist so schlecht bei dem Spiel wirklich, das zieht schon vor. Wenn du mir nicht sagst, sie sollen sie zurückhalten, dann gehen sie mit bis da sind und sie fallen zurück. Und wenn du dann sagst, sie sollen sich quasi schonen, Allez les gars. dann passiert das. Sie sind komplett fit und fahren 8 Stunden hinten nach. Allez les gars, courage. Allez les gars, courage. Allez les gars. On y va, on y va, on y va. Ouais. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Allez, courage. Allez les gars. L'essayez les Das Resultat ist noch 100% halt. Allez les gars, on continue comme ça. Dann werden wir jetzt einfach abstoßen. Allez les gars, allez. Allez les gars. Oh mein Gott. Allez les gars. Allez comme ça. Allez les gars, courage. Maillot vert. Allez, allez les gars, courage.
Tschüss. Wartest du? Vater ist schon fertig. Ich denke auf die Worten, aber Nein. ich befürchte... Oh fuck, Sanchez ist auch nicht. Man ist jetzt in der Zeit, Chef. Ja, wir sind normalerweise die jetzt. Ne? Ich brauche das auch nicht. Ja, das ist richtig. Ja, das ist vielleicht das Bessere, ja, so auf einer nicht extremen Etappe halt. Das könnte man machen, ja. Ja, dreimal ist die Kategorie schon heftig. Das ist extrem gut, ja. Facile, maillot vert. Facile, facile. Allez, allez, allez. Allez, tiens bon. Continue. Allez, on lâche rien. Plus vite. Allez, on lâche rien. Allez. Oui, allez, vas-y, plus vite. Allez. Continue comme ça. C'est facile, maillot vert. Facile. Für mich ist es nicht mehr Allez, recht. on y va. Encore. Sauber. Das ist ausgezeichnet. Vater war wieder zu viel. Ja, dann, das hat sie abgezeichnet. Bravo. Muy bien. C'est le maillot Er vert. ist ein Abstand das beste Mal, muss man sagen. Ja, den kannst du nicht mehr für nichts brauchen. Außer Zeitfahren. Ja, genau. Schonen ist gut. Wir sehen dann vielleicht am Ende oder so, dass wir noch was probieren, spontan. Das können wir dann ja immer noch entscheiden. Aber ich glaube, sonst ist es nicht schlecht. Und dann probieren wir bei der nächsten Etappe die Top 10 möglicherweise. Top 10. Also Atobuma war sicher Top 10, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, Bernd, ob das Schwarze und Rot, ob das so 100%ig stimmt. Ich hätte mir nicht so viel drauf verlassen. Weil der Pater ist jetzt angeblich auch nicht mehr ausgeschoren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Viel Bauhaus. Ja, ich muss ein bisschen schon, so ein bisschen Bergerdaffe. Eben Luislen und Sanchez schon gesagt, das wird viel warten. Aber ich befürchte, er ist so weit vorne. Circa 10 Minuten. Ungefähr so was, ne? Verletzt niemand, aber einfach total ausgepowert. Der Jan Bartha. Ist ein recht guter Zeitfahrer, aber halt, ja, kann sonst nichts. Und ist so ziemlich unser schwächster Mann. Ich glaube, den haben wir nur mehr im Team, weil wir kein Geld mehr gehabt haben für was Besseres. Genau. Ja, ich glaube wirklich genau das. Ja, schon nämlich. Ich glaube, das war von dem Restbudget, das wir gehabt haben, dann der beste Mann, der noch verfügbar war. Und das Restbudget war jetzt sehr Allez, plus vite. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars, courage. Bravo. Allez. Plus vite. Allez les gars, courage. Die Schule, die Sanchez sogar. Kann man nicht so gut. viel Nicht machen. schlecht. Dafür kann man nicht unten noch Vollgas geben. Unterwegs sind noch Borstenhagen, den fahre ich gerade.
Und ich war mit dem Makata, mit dem grünen Trikot. Genau, und dazwischen ist noch der Luis Leon Sanchez. Und ganz am Ende haben wir noch Allez les gars. ganz am Ende haben wir noch einen Jan Bata, der aber wahrscheinlich jetzt ausscheiden wird. Mhm. Jetzt geht es nicht mehr. Ich brauche noch ein bisschen. Oh, du hast gemeint 100 Kilometer bis zur Bergwertung. Mhm. Oh, verdammt. Ja. Nein, ich hab schon aufgegeben. Das ist mir zu. Ja. Der, wenn er es nicht selbst schafft, der soll jetzt ausscheiden. Ist mir wurscht. Den haben wir ein bisschen zu oft angreifen lassen in den ersten Etappen. Und eben da er sowieso nicht so stark ist, war das ein bisschen zu viel. Ja. Nur noch 6 Kilometer fährt. Das war wieder stark. Oder Energie hin? Ja. Ach, locker. Jetzt geht's noch nicht mehr geradeaus. Also, eben, nicht geradeaus. Vielleicht ist auch schon für den Sanchez noch No. 3 Minuten. Allez, on y va, on y va. Allez, on y va. Ouais, bravo, allez. Vas-y. Fahrer kaufen kann man nur immer am Anfang einer Saison. Und mit dem Team schaust du halt, dass du so weit wie möglich kommst. Jo. Das heißt, wir sind gefangen mit den aktuellen Leuten. Genau. Aber können natürlich trotzdem dementsprechend Geld verdienen, um nächste Saison bessere Leute zu holen. Genau. Und man lernt nachher die Fahrer kennen und weiß nachher um ihre Stärken und Schwächen. Na, also am Ende der letzten Etappe der Tour de France beginnt direkt die neue Saison. Das heißt, dann können wir neue Leute kaufen und dann geht es wieder los mit Triptychon, Dauphiné und dann wieder Tour de France. Man kann theoretisch, also das längste, ich glaube beim voriges Jahr oder vor 2 Jahren, das längste, was wir gespielt haben, waren glaube ich 7 oder 8 Saisonen. Und Genau. also ich glaube, man kann unendlich viele machen. Die Fahrer werden nicht älter oder nicht besser oder nicht schlechter leider, das ist ein bisschen blöd. Es wäre lässig, wenn die sich entwickeln würden. Aber ja. Ja, das wäre echt cool. So, jetzt wird spannend. Also es wäre interessanter, mehr als Transfer zu sehen, statt wirklich immer neu die Mannschaften, die sich alles zusammenstellen. Atapuma 6, Latour 10. Habe ich gesagt, ob den geht sie vielleicht Und aus. zeitgleich sogar. Mhm. Herrada, Brambilla, Spilak, ja. Oh fuck. Alles umsonst. Alles umsonst. Alle ausgeschieden. Kacke.
Ja, wir uns auch schon. Dauert noch. Das dauert aber noch ein bisschen. Wird sie heute sicher nicht ausgehen. Nein, ich werde jetzt ohnehin fahren, weil ich bin Hundsmiert und es ist 3/4 schon. Oh, ja. Das ist ein Wahnsinn, oder? Die letzte Etappe jetzt, die hat so lange gedauert. Ja. Young Rider. Oh! Boah. Latour baut aus. Yep. So, Der schauen ist wir- aber richtig stark. Der ist geil, ja. Wie schauen wir aus? Atapuma Top 10. Voll dabei. Voll dabei. Latour 17. mittlerweile schon. Spielak ist leider zurückgefallen. Brambilla ein bisschen zurückgefallen. Aber nicht. Makato Borsenhagen tut mir direkt leid. Mhm. Schaut drum. Na, morgen sicher nicht. Aber, achso, ja, wie schaut es aus? Nächste Woche Dienstag? Nächste Woche Dienstag können wir Ja. machen. Nächste Woche Dienstag an. Es kann nur sein, dass wir NHL spielen, für den Fall, dass unser dritter da ist. Ja, genau. Aber wahrscheinlich wird es Tour de France werden. Also, Nach allem, was wir gehört irgendwas werden wir sicher machen. haben. Ja. Quintana, der Punkte gut. Okay. Ja, war der Einzelberg. Ja. Achso, ja, natürlich, den kalpiert wird. Mhm. Und das haben wir lang. Da sind wir weit weg. 17. Ja, 35 Punkte. Also, das grüne Trikot hat sich erledigt. Ja. Da jetzt auch geil. 3 Minuten? Alter Schwede. Geil. Das ist ein Wert, ja? Das Vor allem ist gegen aber- sowas wie Adam Yates oder so. Ja, so ist es. Gegen die Ganz anderen stark. sage ich gar nicht, aber Adam Yates ist 3 Minuten 48 ist schon heftig. Ja, voll geil. Ja, wieder so wie heute, so ab ca. 19 Uhr. Genau. Das auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen früher. Mhm. Kommt immer dann drauf an, wie wir aufhören zu arbeiten und so. Sky, ja. Ja, der hat jetzt gleich 4 Fahrer fahren gehabt. Mhm. Geil. So. Safe. Ja, auf jeden Fall. Also würde uns freuen, wenn du wieder reinschaust. Yep. Also möglicherweise gibt es NHL 18. Das kommt eben darauf an, ob unser dritter Kollege dabei ist. Genau. Und wenn es zu zweit ist, gibt es Tour de Tour de France. France. Und möglicherweise muss ich schauen, vielleicht spiele ich am Montag Longshot wieder. Die NFL, so wie bei FIFA The Journey ist, gibt es beim NFL Madden The Longshot. Ja, Spielst du mittlerweile schon? na. Man macht irgendwelche Trainings, es ist saufer. Ja, die Geschichte an sich ist eh ganz cool, aber zum Spielen selbst für mich ist es saufahrt, weil du nichts tust, ich will einfach Spiele spielen. Na, passiert nicht. Ja. Auf jeden Fall Als Marv, Junge spielt man auch nicht. als Junger, nein, so ist es, da schaut man nur zu. Genau. Wünsche dir einen schönen Abend und bis Wünsche ich Dienstag. dir eine gute Nacht. Na, im Ziel schon, aber disqualifiziert wegen des Zeitlimits. Ja, genau. Also du musst in einer gewissen Karenzzeit, also in einer gewissen Zeit, ins Ziel kommen nach dem Etappensieger, und wenn du das nicht schaffst, Genau, mit einem gewissen Rückstand. genau, ja, dann kannst du heimfahren, hast Pech gehabt. Ja, kann man nichts machen. Mhm. Jetzt können wir uns wenigstens auf unsere verbliebenen 5 Fahrer konzentrieren. Ja, das macht es leichter. Viel, ja. Wir brauchen nur 5. Wir brauchen 5, das reicht für die Teamwertung. Passt, Marv. Mach's gut, schönen Abend noch, ciao. Ciao. Vielleicht hätten wir warten sollen, ob wir noch was sagen.